visible to all? Yes, ma'am. आतापर्यंत आपण बघा, if we have to summarize whatever we have seen up till now. So first we have seen this line coding types, RZ, NRZ चे फॉर्मॅट बघितले आपण, ज्या फॉर्मॅट मध्ये आपण पर्टिक्युलर बिट रिप्रेझेंट करू शकतो. दॅट लाईन कोडिंग फॉर्मॅट्स वी हॅव सीन. आफ्टर दॅट नेक्स्ट we have seen these basic concepts of ASK, FSK, PSK. त्याचे वेवफॉर्म बघितले आपण, बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल बघितला. आफ्टर दॅट वन बाय वन we have seen in detail. So first we have seen ASK modulation, and this is the block diagram for ASK modulation. Then next we have seen the two methods for ASK demodulation, synchronous and asynchronous, or it is called as coherent or नॉन कोहरंट. ASK बघितलं आपण. नंतर ASK FSK मध्ये सब टाइप्स नाहीये, तिथं फक्त एकच मेन वर्किंग प्रिन्सिपल आणि डायग्राम एवढंच आहे. whereas in case of this PSK we are having subtypes. Okay, so this is frequency shift keying. 1 ला हायर फ्रिक्वेन्सी असते, 0 ला लोअर फ्रिक्वेन्सी असते, and those are known by the names as mark and space frequency that we have seen. Then next it is FSK demodulation. So we have seen FSK modulation मध्ये हे switch use करतो आपण, that we have seen for FSK modulator. And then for this FSK demodulator, again two types we have covered, coherent and this non-coherent FSK demodulation. After that we have started with the PSK. आता PSK मध्ये एकच टाइप नाही, PSK मध्ये सब टाइप आहेत. कुठले दोन सब टाइप आहेत? मेन. What are the two main subtypes of PSK? Can you tell? Anybody please? BPSK Can and you tell the QPSK. subtypes? BPSK and QPSK. So BPSK stands for what? Binary phase shift keying. त्याच्यामध्ये दोनच फेज चेंज होतात. Either it is of 0 or 180 degree. That is the meaning of binary PSK. And QPSK means it is having the 4 times the phase get shifted, means 90, 180, 270, 360. That's a PSK मध्ये. Okay. Oh, sorry, that happens in case of which PSK type? QPSK. आपल्याला सिलेबस मध्ये QPSK in detail नाहीये, but in MCQ if that question is asked, that you should understand की तिथं 90 degree ने phase shift change होतो. Okay. Then whenever we say PSK, by default it is binary PSK or quadrature PSK. Tell me. जेव्हा आपण PSK म्हणतो तेव्हा बाय डिफॉल्ट तो कुठल्या टाइपचा PSK असतो? BPSK का QPSK? Binary. BPSK. Binary PSK. Okay. So correct. So I think that basic points are clear. This we have seen PSK waveforms. Whenever there is transition from 1 to 0, the waveform gets changed. That basic working principle waveforms we have seen, and then we have seen this BPSK modulator. So balanced modulator is used, and binary sequence is given as another input. Okay, so this is BPSK modulator part, and next it is BPSK demodulator. This part we have started yesterday. आता BPSK demodulator मध्ये सुद्धा दोन टाइप आहेत, कोहरंट आणि नॉन कोहरंट. पण त्यातला आपण एकच बघितला तरी सफिशियंट आहे, because unnecessarily again that will increase your confusion, because in syllabus they are not mentioned that specifically coherent, non-coherent. So any one is sufficient for others also. But for ASK, FSK we have seen the two types of demodulation, but by considering the time constraint we will see only one type of this demodulator for BPSK. So which type of demodulator this is? Coherent or non-coherent? Can you tell from this diagram? कुठले टाइप आहे सांगा? Coherent or non-coherent?
My screen is visible to all? Screen is visible or not? Yes, ma'am, visible. Okay, so this is coherent or non-coherent? Can you tell it from the diagram? This line is connected here, it is missing in this direction. Coherent. सांगा कुठला आहे coherent. Why it is coherent? Can you justify that answer? Yes, ma'am, combination of mixer and bandpass filter. Yes, correct. So in the receiver किंवा in the demodulator जर carrier add केला असेल किंवा carrier परत combine केला असेल तर that type of demodulation it is called as coherent. मग बघा आता इथं काय केलेलं आहे BPSK signal जो ट्रान्समिट झालेला आहे. Okay, and one more thing, yesterday I have checked the attendance. So your attendance is less for this PDC subject particularly if it is compared with other subjects. So I can find out that particular roll numbers, those who were present. So yesterday my lecture was at 2:30. Absenteeism was less in the morning slot. And again number of students absent were more for this PDC lecture. So if it happens hereafter, I will find out that numbers, those who are continuously absent for this lecture only. And some action I have to initiate. So don't do that. Initially attendance was good, but now again it is reducing. And it is not the case की 10 मिनिटानंतर मी तुम्हाला अलाउड करत नाही असंही नाही. Up to maximum time I am allowing. So still it is happening. So I will just put message on the group so that those who are absent they will also join this. Okay. So again very less time we are having. All of you please regularly attend the lecture so that you will understand the points properly. Okay. So we were discussing this BPSK demodulator. हा coherent type चा आहे. इथे input ला BPSK signal दिला. Again another input given to this is the original carrier whatever we have used in the transmitter part. So this is given to the bandpass filter. Now whatever is this bandpass filter, it is having the cutoff frequency or it is using the low frequency for its cutoff value. So from that bandpass filter, whatever is the carrier component, that carrier components are removed and only the low frequency signals are remained at the output of this bandpass filter. And then again it is given to the detector, and for comparing this input signal or for comparing this signal with bit clock, and the output you will get exactly in the form of bits whatever we have transmitted. Okay, so I will just show you that another description for this particular diagram so that you will understand it. Just a minute. See, so whatever is that tutorial point I have shared. So this is the BPSK modulator. Already we have seen this carrier wave, the means sine wave, then binary sequence, and we are getting PSK signal here. And for this demodulator part, बघा आता इथं BPSK signal आहे, इथं carrier त्याच्यामध्ये mix केला. So at the output of mixer block we are getting this, or we are using the bandpass filter. याच्यामधून high frequency components remove होणार. So you will get the signal like this at the output of this bandpass filter, and again it is given to the detector,
And for comparison or for exact recovery of this 1 and 0 signal at the output, clock signal it is given to the detector. So clock signal is nothing but again it is form of the pulses. So these two signals are continuously compared and we are getting the exact 1 or 0 output based on our basic input binary sequence. Okay, so that is the concept of this BPSK demodulator. So I will just read here. By recovering the band limited message signal with the help of mixer circuit. So first block it is the mixer circuit and band pass filter. By recovering the band limited message signal with the help of the mixer circuit and band pass filter, the first stage of the demodulator is completed. So here the high frequency components are removed and here the signal we get of this type. The baseband signal which is band limited is obtained and this signal is used to regenerate the binary message signal. This is the first step. Then in the next stage of demodulation, the bit clock rate is needed at the detector circuit to produce the original binary message signal. Okay, so whatever is the original binary message signal, that is we are getting at the output of the detector. One input to the detector is our basic signal, जो आपला demodulationच्या first stage नंतर मिळालेला आहे तो. And another input to this detector it is bit clock, and with the help of the frequency of the bit clock we are able to recover whether the transmitted bit it is exactly 1 or 0. Okay, so to make the circuit easily understandable, a decision making circuit may be also inserted in the second stage. मग इथे ह्या detector आणि bit clock च्या ऐवजी आपण इथं comparator सुद्धा use करू शकतो. Okay, so this is the circuit for the BPSK demodulator. So now we have completed the BPSK modulator part and BPSK demodulator part. Now if you see PSK मध्ये तीन टाइप आहेत. ऍक्च्युली फेज वाईज म्हणलं तर PSK मध्ये दोन टाइप आहेत. Okay, so if you write it phase wise, which two types are there mainly? Phase आपण consider केली तर PSK मध्ये first type it is BPSK binary PSK ज्याच्यामध्ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट असतो तो, आणि दुसरा आहे तो QPSK. QPSK मध्ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट असतो, पण हा आपल्याला इन डिटेल नाहीये त्याची डायग्राम वगैरे. बट for this another type of, we can say that is separate form of this PSK which is known by the name as DPSK signal, and this DPSK stands for differential PSK. जसं आपण PCM Hello. Yes, am I audible properly? Yes, ma'am, audible. Okay. So आपण PCM मध्ये रेग्युलर PCM आणि डिफरन्शियल PCM असे दोन टाइप बघितले. That is also case for this PSK. So original signal आहे PSK आणि another type of PSK that is known as differential PSK system. Okay, so in PCM what PCM आणि डिफरन्शियल PCM मध्ये काय डिफरन्स होता? डिफरन्शियल PCM मध्ये काय केलं होतं, सक्सेसिव्ह दोन बिट्स जे आहेत त्या बिट्स मधला डिफरन्स घेऊन आपण त्याचं क्वांटायझेशन आणि एन्कोडिंग केलं होतं. इफ यू रिमेंबर, दॅट इज इन केस ऑफ द differential PCM system. Similarly, for this differential PSK also,
whatever is the output phase that is dependent on the two successive bits. आपल्या रेग्युलर पीएसके मध्ये काय वर्किंग प्रिन्सिपल आपण बघितलंय. कधी फेज चेंज होतो रेग्युलर पीएसके मध्ये, बीपीएसके मध्ये सांगा. वी हॅव सीन द 180 वेवफॉर्म डिग्री. ऑल्सो. हा 180 डिग्रीनी चेंज होतो. पण कधी चेंज होतो, कुठल्या पॉइंटला चेंज होतो? सगळीकडे चेंज ज्यावेळेस होतो का वन, फेज? नो मॅम, वन असल्यावर. Yes, whenever there is transition from 0 to 1 or 1 to 0, म्हणजे either 0 to 1 ट्रान्झिशन झालं किंवा 1 to 0 ट्रान्झिशन झालं तर आपल्या सिग्नलचा फेज चेंज होतो. ओके, सो आय विल राईट हिअर सो दॅट यू विल अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन दिस पीएसके अँड DPSK. Phase changes when bit transition is there. Phase changes when bit transition is there. Bit transition म्हणजे काय? It is either from 0 to 1 or from 1 to 0. Either it is from 0 to 1 or 1 to 0. At that time the phase changes. But in case of DPSK, what happens? Whenever bit is 1, लक्षात घ्या दोन्हीतला डिफरन्स. हिअर आय विल हायलाइट. पीएसके मध्ये कधी चेंज होतो फेज? जेव्हा 0 to 1 किंवा 1 to 0 ट्रान्झिशन होतं तेव्हा. आणि डीपीएसके मध्ये कधी होतो? व्हेनेवर बीट इज 1, at that time the phase gets changed. Okay, so phase gets changed whenever bit it is 1. So when up to the time it gets 1, the phase remains same. आणि जेव्हा तो 1 होतो, at that time only the phase it is changed. That is the basic concept of this differential PSK system. Okay, so we will see that waveforms also so that you will get the idea. Okay, so BPSK we have completed. Now here we are seeing this DPSK. आता इथं बघा, I will show you the notes also. So DPSK, this is the concept, and for in this technique the phase of modulated signal is shifted relative to previous signal element and no reference signal is considered here. The signal follows the high or low state of the previous elements. That is, बघा आता इथं. Do you not understand this explanation? फक्त एवढं लक्षात ठेवा की whatever is the state of the signal, whether it is 0 or 1, based on that the particular signal or the particular phase it is changing. So see here the sequence 1 0 0 1 0 1 0. This is the bit. बघा आता याच्यामध्ये हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे आपला पहिला 1 0 0 1 0 1 0. हा कॅरियर सिग्नल आहे. कॅरियरला सुरुवातीला सगळीकडे फ्रिक्वेन्सी काय असते त्या सिग्नलची? सेम असते. नाव हिअर द फर्स्ट सिग्नल इज 1. तो पहिला 1 असेल तर काय त्यांनी फरक पडत नाही. आपला कॅरियर आपण ऍज इट इज ड्रॉ केला. आता इथं पहिला बिट 1 आहे, दुसरा किती आहे? 0. मग इथं फेज चेंज होणार का सांगा मला? I may not be able to draw it properly, just try to understand. हा 1 आहे, पण पहिला 1 आहे कंपोनंट किंवा बीट, त्यामुळे तिथं काही चेंज होत नाही फेज. पहिला आपला कॅरियर ऍज इट इज इथपर्यंत आला. आता इथं चेंज होतंय बीट फ्रॉम 1 to 0. मग 1 to 0 चेंज होतंय, इथं फेज चेंज होईल का सांगा डीपीएसके मध्ये? नो मॅम. जर आपला नुसता बायनरी पीएसके असता तर इथं फेज चेंज झाली असती. बट इन दिस केस वेदर द फेज विल चेंज. गणेश कवडे इज देअर फॉर द लेक्चर? Yes, Ganesh, you have stopped giving answers. Why? I don't know. Ganesh, can you answer whether phase is changing here? No. Mahesh? Phase will not change. Why? Because in DPSK phase changes only for which bit?
For which bit it will change? Yes, One. Mahesh. It will change only for 1. So this is 0, so it will continue as it is. इथं काही चेंजचा प्रश्न येणार नाही. परत पुढे 0 असतो, तिथं सुद्धा 0 आहे, त्यामुळे चेंज होणार नाही. It will continue as it is. Now here at this point we have to consider. आता ह्या पॉइंटला पुढचा बिट काय आहे? 1 आहे. मग काय होईल इथं फेज? Whether phase will get changed or not? Change. Yes, it will get changed by 180 degree. And it will continue like this. Again here now. 1 नंतर 0 आहे, त्यामुळे ह्या पॉइंटला चेंज होणार नाही, तर तसंच कंटिन्यू राहील. परत 0 नंतर काय आहे? 1. So at this point it will get changed by 180 degree. Again next point it is 0, so it will continue as it is. Okay, so in case of differential PSK, basic working principle लक्षात ठेवा. It is very simple. Phase is dependent on the two states, current state and next state. त्यामुळे त्याला काय म्हणलेलं आहे? There is no reference signal, but it depends on the previous signal element. Means we can say successive two states. त्याच्यावरती तो dependent आहे. So whenever the bit is 1, at that time only the phase it is changed by 180 degree. That is the concept of this DPSK transmitter. So is it that is the bit of that is the concept of this differential PSK. So whether the concept is clear for DPSK? Are you clear with the basic concept of DPSK system? Yes, ma'am. Clear. Now we will see the block diagram of this DPSK. So same जसं आपण PSK चा मॉड्युलेटर बघितला होता आणि डिमॉड्युलेटर बघितला होता, same we have to see. Similarly, we have to see the modulator for DPSK. So this is the diagram for DPSK modulator, and we have to see the DPSK demodulator. Okay, so we will see the diagram for this DPSK modulator and demodulator. So actually this same concept is there. Whatever is given in the notes, same points are there in the internet. So I will specifically explain you this point from that internet points. Same diagram आहे, same concept आहे, but that diagram you will understand proper from the internet. So I will just use this particular internet site for explaining this point. बघा आता इथं PSK नंतर QPSK आहे, पण QPSK आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये. So we are considering this DPSK. See here, first they have given in differential PSK, the phase of the modulated signal is shifted relative to the previous signal element and no reference signal it is considered here. So here again the concept is given. If data bit is 0, the phase signal is not reversed, and if it is 1, then the phase it is reversed. So here again one more example is given. 0 0, phase remains same. When it comes to 1, phase is shifted by 180. आता इथं पुढं 1 आहे परत, त्यामुळे इथं काय झाला, परत तो 180 डिग्रीनी चेंज झाला. Okay, so it is 0, so it is continued like this. Again it is 1, so it is shifted by this 180 degree. 0 again continued same. If it is 1 here, then it is shifted by 180 degree. Okay, so this is the concept of differential PSK system. Then this is the DPSK modulator diagram, and next it is the DPSK demodulator diagram. So that points we have to see. So here, as the phase change is dependent on which parameter? Exactly कशावर dependent आहे phase change? सांगा मला DPSK मध्ये. On which value the phase change is dependent? Transition वरती dependent आहे का? समजा 1 to 0 झाला तर phase change होईल का DPSK मध्ये? No, ma'am. Just try to. So it is not dependent on transition, but it depends on exact bit.
आणि जर ते पुढचं येणारं बीट 1 असेल तरच तो फेज त्या केसमध्ये काय होतोय, चेंज होतोय. ओके, सो इफ वी ऑब्झर्व द अबव वेवफॉर्म वी कॅन से दॅट हाय स्टेट रिप्रेझेंट्स ॲज एम in the modulating signal and low states represents the W in the modulating signal. Okay, so that is just the notations they have used. त्यामुळं इथं काय केलेलं DPSK मॉड्युलेटर आणि डिमॉड्युलेटर दोन्हीचा बेसिक कन्सेप्ट लक्षात घ्या. जो काही आपण सिरियल डेटा इनपुट आहे म्हणजे इथं असणार आहे आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल. So the serial data input will be the modulating signal. So let it be 1 0 0 1 like that. Bit stream जी आहे ती आपण इथं देणार. So this is XNOR gate and what is the another input for this XNOR gate? That is 1 bit delay. Means here also if you see the feedback it is taken. हा पुढचा जो आहे इथला पार्ट balanced modulator and carrier. So if you see the PSK generation, so this diagram it is same. I will just show you the PSK modulator part. See, this is the diagram for this PSK modulator. आता याच्यामध्ये बघा काय carrier signal generator आहे. This is binary sequence. And that is given to the balanced modulator, and at the output of this we get the PSK signal. मग ही जी डायग्राम आहे BPSK modulator ची, that diagram is the second stage of this DPSK modulator diagram. So try to understand what I am saying. Carrier signal आणि binary sequence हे दोन्ही कुठे दिलेले आहेत इनपुट म्हणून बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला, आणि बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला, PSK signal. So this is the part, or this part it is the second stage of the DPSK modulator. बघा आता इथे ही DPSK modulator ची डायग्राम आहे. So if you consider this part, actually I am not able to highlight here. एक इनपुट स्ट्रीम म्हणजे हा डेटा स्ट्रीम झाली इकडून येणारी, आणि कॅरियर, and that two are the balanced modulator. आणि ह्याच्या आउटपुटला जे मिळतं ते आपल्याला काय मिळतं, डिफरन्शियल PSK. म्हणजे बेसिक कन्सेप्ट सेम आहे इथं सुद्धा. सो व्हॉट एव्हर इज द सेकंड स्टेज पार्ट दॅट इज सेम. Carrier signal, binary sequence given as input to the balanced modulator, and at the output of that we get the DPSK signal. इथं PSK मिळालाय कारण हा आपण रेग्युलर कॅरियर सिग्नल दिलाय, रेग्युलर बायनरी सिक्वेन्स दिलाय. सो at output we could get here PSK signal. But in case of DPSK, what is given as input here? आपला जो करंट बीट आहे म्हणजे इथं जो आहे हा सिग्नल, आपला जो बायनरी सिक्वेन्स आहे तो डायरेक्ट इथं बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दिला होता, आणि दुसरं इनपुट काय होतं, कॅरियर. मग इथं काहीच मॉडिफिकेशन नसल्यामुळे डायरेक्टली आपल्याला PSK मिळाला होता. But here what is the main change? That this balanced modulator is same. त्याला एक इनपुट आपण कॅरियर दिलाय, पण दुसरा इनपुट डायरेक्टली आपला मेसेज स्ट्रीम दिली आहे का बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला. Whether we have given the same original message signal or original bit signal as input to the balanced modulator. Here सेम मेसेज दिलाय का आपला ऍज इट इज इनपुट म्हणून बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला. आपला जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे म्हणजे बीट सिग्नल आहे तो ऍज इट इज आपण बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला दिलाय का DPSK मध्ये सांगा. No, ma'am. नो. दॅट्स व्हॉट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इथं काय केलेलं आहे आपण रेग्युलर BPSK मध्ये ऍज इट इज आपला बायनरी सिक्वेन्स आपण दिला बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला, आणि हा ऍज इट इज दिलेला आहे. त्यामुळे दिस बायनरी सिक्वेन्स मीन्स इफ इट इज 1 or 0 that is deciding this final phase change. But here the same concept is there. इथं सुद्धा बायनरी सिक्वेन्सच तुमचं फेज मॉनिटर करतोय. बायनरी सिक्वेन्स इज ओनली मॉनिटरिंग द फेज,
But here, because of the working principle of DPSK, काय आहे DPSK चं वर्किंग प्रिन्सिपल? आउटपुटला जर त्या बीट स्ट्रीम मध्ये जोपर्यंत 0 आहे तोपर्यंत फेज चेंज होत नाही. फेज फक्त कुठल्या पॉइंटला चेंज होते? 1 जर असेल तो बीट तरच ती फेज चेंज होते. मग त्या सगळ्या मॉडिफिकेशन साठी ही फर्स्ट स्टेज मधली असेंब्ली यूज केलेली. लक्षात घ्या मी काय सांगते. आपलं बेसिक कन्सेप्ट तोच आहे. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला आपण कॅरियर सिग्नल देणार, बायनरी डेटा स्ट्रीम देणार आणि आउटपुटला पीएसके मिळणार. पण इथं काय केलेलं आहे, फक्त इनपुट स्टेजला बायनरी सिक्वेन्स जो आहे म्हणजे आपल्या बिट्स जे आहेत ते ऍज इट इज न देता काय केलेलं आहे, त्या बीट वरती काहीतरी आपण मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. and then that modified bits are given as input to this balanced modulator. And why this modification it is done on the bits? ही कशासाठी यूज केली सर्किट? हे न यूज करता जर आपण डायरेक्ट इथलं सिरियल बिट स्ट्रीम इथं दिली असते बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला, तर तो कुठला मॉड्युलेटर झाला असता आपला सांगा? डायरेक्ट जर आपण पीएसके और बीपीएसके हा डायरेक्टली इथे न देता ही जी मधले दोन ब्लॉक आपण यूज केलेले आहेत, एक्सनॉर गेट आणि 1 बिट डिले सिग्नल, हे कशासाठी केलेले आहेत? तर आपल्याला फेज केव्हा चेंज करायची आहे? फक्त जेव्हा हे आउटपुट 1 असेल, at that time only the phase change will be there. Otherwise, until and unless this bit it is 0, there will not be any change in the output phase of the carrier. Okay, so for that purpose this circuit it is used. So now you see what is given here, serial data input. Serial data input म्हणजे आपला binary sequence. Suppose it is 1 0 0 1, whatever is the binary sequence, that is serial data input. Then the another input for this XNOR gate it is हे जे आउटपुट मिळालेलं आहे आपल्याला त्याचा 1 बिट डिले सिग्नल यूज करायचा. म्हणजे जर हा if it is 1, this will be 0. If it is 0, it will be 1. So I will show you that chart also for your understanding. इथं जो आहे हा जर 0 असेल तर this will be 1. If it is 1, this will be 0. So if you see the XNOR truth table, XNOR मध्ये output, XNOR, all of you know that XNOR gate. In DT you might have studied that. XNOR मध्ये आउटपुट कधी हाय येतं सांगा मला? What is truth table of XNOR gate? What is equation for XNOR gate? Can anyone tell? XOR चा रिवर्स आहे ना XNOR gate. So what is the equation for that XNOR gate? See, if A and B are the input, XNOR gate चे output equation काय असतं? A B plus A into B. मग XNOR चा truth table बघा कसं आहे. जेव्हा दोन्ही 0 असतात तेव्हा output is 1. When any bit is 0, output is also 0. And when both the bits are same, at that time only the output it is 1. So in this DPSK modulator part बघा आता इथं जोपर्यंत हे दोन इनपुट सेम येणार नाहीत, म्हणजे इथं 0 असेल तर इथंही जोपर्यंत 0 येत नाही आणि इथं 1 असेल तर इथंही जोपर्यंत 1 येत नाही तोपर्यंत ह्याचा आउटपुट 1 येणार नाही. And when it is 1, मग हे अशा पद्धतीने हे सर्किट वर्क करतं की जेव्हा हा इनपुट ला 1 असतो, at that time you will get the output also equal to 1. And when both the signals are same, at that time also the output it is 1. And when both the signals are different, म्हणजे एक 0 आणि दुसरा 1 असला किंवा एक 1 आणि दुसरा 0 असेल तर इथं आउटपुट काय येतं? 0 येतं. So whatever is the truth table of this XNOR gate that we have seen, so this XNOR gate truth table, if we implement for this diagram particularly, we will get the output. So here you will get the 1 output when both the signals are same. मग हे 1 आलं की ऑटोमॅटिकली 1 बिट डिलेने हा 0 होतो.
and that cycle it is continued. म्हणजे आपल्या इनपुट डेटा स्ट्रीमच्या इक्विव्हॅलेंट सिग्नल आपल्याला इथं आउटपुटला मिळतो. So based on comparison between the two states of the bits, we get the output. And when it is 1, at that time the phase shift in the carrier it is by 180 degree. And when it is 0, at that time the phase shift in the carrier it is 0 degree. In this way the DPSK modulator works. So DPSK encodes in two distinct signals, that is carrier and the modulating signal with 180 degree phase shift. The serial data input is given to the XNOR gate and output is again taken feedback to the other input through 1 bit delay. हे जे ह्याचा आउटपुट आहे ह्याचा 1 bit delay consider करून again it is given as the second input. Then the output of XNOR gate along with the carrier is given to the balanced modulator. So it works efficiently in such a way that whatever is the signal, if it is 1 here, then only the phase change it is by 180 degree, otherwise the phase change it is 0. So just for more understanding of this DPSK point, I can show you this truth table also. Just a minute. Just 1 minute. कसे तुम्हाला 0 आणि 1 आउटपुट मिळतात, that is explained in this particular this one. See here. So here they have used the notations. This input it is BK. Here instead of this XOR gate encoder it is used. हा BK input असेल, DK is output. Then this input will be DK minus 1. So obviously if it is 0, this will be 1, and if it is 1, this will be 0. So this is BK as input to this encoder or as input to this XNOR gate. Output is DK and again given the input by delay as TS, that is given by DK minus 1. So here the table it is given. How the relation? See, binary data म्हणजे आपला input data stream 0 1 1 0 1. So this is the input data stream. Differently encoded data, that is output of this encoder. हे झालं आपला DK. दुसरी लाईन म्हणजे काय आलेली, DK आलेली. So phase, if it is here particular thing, the phase it is shown. And shifted differentially encoded data ची व्हॅल्यू काय असणार आहे बघा इथं. सपोज इफ इट इज डिफरन्शियली एन्कोडेड डेटा DK ची व्हॅल्यू ही असेल तर DK मायनस 1 चे काय असणार आहे त्याच्या रिव्हर्स. हा 0 असेल तर हा 1 असेल, 1 असेल तर हा 0. If it is 1, it is 1. So based on, so here we will not go in detail for how it works, but just you understand from this table की ह्या DPSK ट्रान्समीटर मध्ये किंवा DPSK मॉड्युलेटर मध्ये we get the phase change whenever the input signal it is 1, and the phase will not change whenever the input signal it is 0. And for that function or for that operation, this circuit it is used, and that is given as input to balanced modulator. Okay, and here at output we get the DPSK modulator circuit. ओके, ते कसं वर्कआउट होतं वगैरे ह्या सगळ्या ट्रूथ टेबल वरून तुम्हाला कळेल, पण ते थोडंसं अवघड आहे समजणं. सो ऍटलीस्ट यू रिमेंबर हिअर की दिस इज डिझाइन्ड इन सच अ वे दॅट बाय युझिंग दॅट XOR ऑपरेशन्स and mainly here the feedback is used.
So the loop will be in continuation. Whatever is the here input, based on that input values, इथं असं आउटपुट आपल्याला मिळतं की जेव्हा इथं हे bit 1 असेल, at that time only phase will be changed by 180, otherwise it will remain same. That is the concept of this BPSK modulator part. Okay, and then next it is DPSK demodulator. So what is the circuit of DPSK demodulator? See, in DPSK demodulator, the phase of the reversed bit is compared with the phase of the previous bit, and from this you can understand, or first we will see this block diagram. Block diagram मध्ये काय बघा, हा जो DPSK सिग्नल मिळाला आपल्याला, डिफरन्शियल PSK सिग्नल. First that signal is given as input to the balanced modulator. आता इथं जे केलं आपण, इथं काय केलं होतं, हे जे आउटपुट मिळाले त्याचा परत 1 बिट डिले करून ते इनपुट मध्ये आपण XNOR सर्किटला दिलं होतं. तसंच इथं काय होईल, DPSK signal that is given as one input to the balanced modulator and another input to this balanced modulator, it is 1 bit delay. इथं जो आपण डिले प्रोड्यूस केलेला आहे, सेम डिले इट इज वी हॅव कन्सिडर्ड हिअर. मग DPSK सिग्नल मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये 1 bit डिले परत मिक्स करून that output we are giving to the low pass filter. So this low pass filter will again pass only the low frequency components and then it is given to the shaper and we are getting the original digital signal whatever we have transmitted. एकच स्टेप याच्यामध्ये महत्वाची आहे, इथं जो आपण 1 bit डिले चा फीडबॅक घेऊन तो परत आउटपुटशी रिलेट केला होता, तोच इथं 1 bit डिले काय करायचा आहे, सुरुवातीच्या स्टेज मध्ये DPSK सिग्नल मध्ये तो पर्टिक्युलर डिले ऍड करायचा आहे. दॅट इज डन विथ द हेल्प ऑफ दिस बॅलेन्स्ड मॉड्युलेटर. मग हे दोन्ही ऍड केल्यानंतर जो काही सिग्नल इथं मिळेल आपल्याला इक्विव्हॅलेंट सिग्नल, फ्रॉम दॅट we require only low frequency components because we have to recover the modulating signal. That's why after this block the low pass frequency filter it is used. So this low pass filter will remove the high frequency components and we are getting only the low frequency components at the output, and then it is given to the pulse shaper and we get the recovered binary sequence. म्हणजे still if some amount it is not proper in digital form, in that case to shape the pulse in digital form this pulse shaper it is used and we get the original recovered binary data. Okay, so from the above figure it is evident that the balanced modulator is given okay, so the balanced modulator is given the DPSK signal along with 1 bit delay input. So DPSK मिळालाय त्याच्यामध्ये परत 1 bit delay input add करून that we are giving to the balanced modulator. That signal is made to confine to lower frequencies with the help of the low pass filter. मग इथं जो मिळालाय त्यातनं आपल्याला हाय फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट काढून टाकायचे, त्यामुळे तो लो पास फिल्टर थ्रू पास केला and when it is passed through this pulse shaper is nothing but the comparator circuit. So it is passed through the shaper circuit which is the comparator or schemic trigger circuit to recover the original binary data. Okay, so this is about the DPSK modulator and demodulator. Concept PSK आणि DPSK मध्ये सेम आहे, फक्त PSK मध्ये काय केलं होतं आपण इथं डायरेक्ट आपला बायनरी सिग्नल आपण ऍज अ इनपुट दिला होता बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला आणि दुसरा इनपुट काय दिला होता, कॅरियर सिग्नल, आणि आउटपुटला PSK मिळाला होता. इथं सुद्धा तसंच केलेलं आहे, फक्त इनपुट स्टेजला दिस सर्किट इज ऍडेड. बॅलन्स्ड मॉड्युलेटरला एक दिला आपण सिग्नल कॅरियर आणि दुसरा काय दिला, हा XNOR गेट यूज करून ही सर्किट यूज करून आपण that is given as input to the or another input to the balanced
it is given as another input to the balanced modulator, so that you will get the phase change only for bit 1. And demodulator is exactly reverse. इथं जो XNOR मध्ये इनपुट म्हणून घेतलाय, same again it is added in the balanced modulator, and then it is passed through low pass filter and this pulse shaper circuit to get the original modulating bit. Okay, so this is all about the PSK. PSK मध्ये आपण काय काय बघितलं बघा. So in case of PSK, we have seen PSK basic working principle. Then we have seen the two types of PSK, QPSK and BPSK. That's a concept बघितला आपण. Then we have seen the PSK modulation. Okay, so this is the diagram for PSK चा concept बघितला, waveform. Then we have seen the diagram for this PSK modulator. Then PSK demodulator, त्याच्यात फक्त coherent बघितला आपण. Then we have seen the DPSK concept. Then this is the block diagram of DPSK modulator. Okay, so this circuit plays important role here in DPSK modulator. And then next we have seen the DPSK demodulator part. So based on our input, again we are getting the finally sequence of the messages. आता याच्या ह्याच्यामध्ये पुढे equation आहेत. So we need not to use that particular equations, just that theoretical information is sufficient. Okay, now this completes the ASK, SK, PSK part. Now the next part we have to see, that is very important from your mathematical derivations for this particular ASK, FSK, PSK, and that is probability of error. So in this point we have to calculate the probability of error for ASK, FSK and PSK. Okay, आतापर्यंत आपण काय बघितलं? ASK, FSK, PSK is a basic working principle. Then what is the modulator blocks and demodulator blocks for ASK, FSK and PSK, and its working, that points we have seen. So is it clear to all? All of you go through this point once again. ASK modulator, demodulator, FSK modulator, demodulator, PSK मध्ये DPSK demodulator and modulator, and this binary PSK आणि differential PSK, हे दोन्ही in detail त्याचे modulator आणि demodulator part, you just go through that. Okay, and now we are going to start with this probability of error point. So before we start, can anyone tell me what is the meaning of probability of error in any circuit? So this point we have completed, so I will just highlight this. A point बघतोय आपण आता, probability of error. So can you tell what is the meaning of probability of error in any device or in any system? Can you define what is the meaning of probability of error? Yes, probability of error म्हणजे काय? The word is very simple, we are using it number of times. कशाला म्हणतो आपण probability of error? सांगा. एखाद्या सिस्टीमची probability of error ह्याचा अर्थ काय होतो सांगा मला. What is the meaning? What is the concept of probability of error for any system? आपण जर म्हणलं probability of error जास्त आहे तर याचा अर्थ काय होतो?
Yes, give the answer. Yes, Mahesh. Mahesh Deshmukh is there. Meenakshi. Ganesh. Yes, ma'am. प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर म्हणजे काय? किती सिंपल शब्द आहे तो सांगा. फ्रॉम दॅट ऑल्सो यू शुड एबल टू टेल. Probability मधला error. ओके, प्रोबॅबिलिटी मधला एरर. ओके, हा. एनी अदर पर्सन? येस, हिमानी स्वामी. प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररचा अर्थ काय होतो सांगा मला. एररची प्रोबॅबिलिटी ना, एखाद्या सिस्टीम मध्ये एरर येण्याची शक्यता किती आहे, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर. And for that particular point, we have to see comparison between ASK, FSK and PSK. So this is probability of error concept. आता आपला ASK, FSK, PSK चे मॉड्युलेटर, डिमॉड्युलेटर पॉइंट संपलेले आहेत. आता आपल्याला त्या सिग्नलचं त्या तिन्ही सिस्टीम कंपॅरिझन करायचे. त्या तिन्ही सिस्टीम मध्ये एरर कशात जास्त असणार आहे, सिग्नल टू नॉइज रेशो कशामध्ये जास्त असणार आहे. All the points we have to see and that are under the heading as probability of error. म्हणजे काय, एखाद्या सिस्टीम मधली एरर निर्माण होण्याची प्रोबॅबिलिटी काय म्हणतात, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर. सो हाऊ मच पर्सेंट इट इज प्रोबॅबिलिटी, पॉसिबिलिटी की त्या सिस्टीम मध्ये एरर येईल, त्याला म्हणतात प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर. ओके, एररची प्रोबॅबिलिटी आहे. Okay, not probability error, but that is what is the probability that error can occur in the system, that is called as probability of error. And last question I will ask and we will stop. So for good performance, probability of error value should be high or it should be less, that only you tell me. एखाद्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स चांगला हवा असेल तर त्याच्यातली प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर ही कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे, मला सांगा फक्त. कमी. Okay, so probability of error should be less so that the performance of the system will be more. Okay, so we will stop here. In the next